picture was taken from Tompkins Square Park. Esta foto fue tomada en Tompkins Square Park. Tompkins Square, el parque. Yeah, it's a small park where Prabhupada began chanting. Una pequeña cuadra donde Prabhupada comenzó a cantar. So the sun was coming in his face. He put his hand like this. Así que el sol estaba dando en la cara y puso su mano de esta forma. So we did a cut and paste and took that photo and then put it in a psychedelic. Así que cortaron y pegaron esa foto y la pusieron en un fondo psicodélico. And there were many famous musicians at that time. Maybe you've heard of this Grateful Dead. It was a famous band. Grateful Dead. Había muchas bandas muy famosas. No sé si han escuchado de Grateful Dead. And many others. And they agreed to play with gratis. We didn't have to pay. They were providing their service, and whatever money would come in would go for the temple. Y había muchos más. De hecho, ellos estaban de acuerdo en venir y hacer este servicio. No cobraron nada y tocaron. But this place, this Avalon Ballroom, was big, huge, like a gigantic cave. Pero este lugar era muy grande, como una cueva gigante. And inside, of course, very dark. Y dentro, por supuesto, era muy oscuro. And there were all kinds of strange light effects. Y había cualquier cantidad de efectos de luces extrañas. You know, they were in, I think he called strobe light. They were like pulsing on, off, on. Estrobos. Había estrobos de las luces que prenden. The light goes on, off, so it makes everything very strange looking. Así que todo se ve bastante extraño. And many different colors of lights. Y muchos diferentes colores de luces. And every single one of the regulative principles was being broken. Y cada uno de los 4 principios regulativos estaba siendo roto. It was just like a full-blown Kali Yuga. Era así como una expansión de Kali Yuga. So, it was like a big garden of sin. Era como un gran jardín de pecado. And the air was filled with all kinds of nasty aromas. Y el aire estaba lleno de cualquier cantidad de aromas desagradables. Like alcohol and marijuana, you know, bad body odor. Olía alcohol, marihuana, sudor. People weren't bathing properly, so La gente no se bañaba propiamente, entonces había muy mal olor. and there was so much incense. Oh, thank you. Now you can see incense. You know, smell of incense. También olía incienso. And in that time, the hippies used to use a lot of patchouli oil. En ese tiempo los hippies acostumbraban a utilizar mucho aceite de patchouli. How many of you know what patchouli oil is? ¿Quién de ustedes sabe qué es el aceite de patchouli? Yeah, very heavy smell. So with all this other smell, because I don't know, they like that oil, so they would just, instead of taking a bath, they put on patchouli oil. No sé por qué les gustaba ese olor, en lugar de tomar un baño se ponían ese aceite. So there was all these, you know, the weird light shows and the aromas, and then there was all these mind-altering sounds. Entonces había toda esta cantidad de luces, de aromas y sonidos que alteraban bastante. Everything just pointing towards a deranged, kind of, you know, deranged mentality. Como crazy. Okay. Todo apuntaba como a generar una mentalidad muy loca. Like sort of like a cosmic distortion. Como una distorsión cósmica. So, you know, every dark corner there was some, you know, shadowy figure. There's some stoned hippies, just everywhere. En cada lugar, en las esquinas, había figuras de personas, hippies en todos lugares. So, you know, heavy sound. It was like total madness. Era como una completa locura. And everybody there was surrendering to this illusory energy. Y todos ahí se estaban rindiendo a esta energía ilusoria. And indulging in all these different activities. Y caían en todas estas diferentes actividades. So it was a really raw, hellish environment. Así que era un ambiente bastante infernal y pesado. Some of the people, because they had taken too much drugs,
or LSD, they were freaking out. Y muchas de estas personas, porque estaban tomando muchas drogas o LSD, ya estaban como... Sometimes we read in how, we read in the books, especially in Chaitanya Lila, how the devotees would, during kirtan, they would erupt in ecstasy. Nosotros podemos leer en las escrituras, especialmente en la Chaitanya Lila, que cuando las personas están cantando caen en éxtasis. And maybe they would fall on the ground. Y tal vez se caían en el piso. And they would roll around on the ground. O se rodaban en el piso. So that was bona fide. Eso es fidedigno. That was real. Eso era real. But these people, some of them were lying on the ground and they were rolling around. Pero muchas de las personas estaban en el piso, rodando en el piso. Some of them were taking off their clothes. Otras personas estaban quitando la ropa. Their eyes were open, but they didn't see anything. Sus ojos estaban abiertos, pero no veían nada como un zombie. And some people were just, even having sex. Algunas otras personas estaban incluso teniendo sexo ahí mismo. This was below the mode of ignorance. Esto estaba incluso más abajo de la modalidad de la ignorancia. And then, that whole setting, and then in came the rising moon of Lord Chaitanya's movement. Y así que toda esta escena, la luna del Señor Chaitanya surgió. Srila Prabhupada entered into that scene, entrando en esa escena, with his little scruffy band of followers, con sus, como con su pequeña banda de seguidores. Because just a few minutes ago we had also been part of that scene. Porque algunos minutos antes ellos habían sido parte de esa escena. And now, by the good fortune of meeting the pure devotee, our lives had totally changed, just overnight. Y por la buena fortuna de haber estado en contacto con un devoto puro, nuestra vida cambió de una noche a otra. A few days before, a week before, we were also doing the same things. Unos días antes, una semana antes, nosotros estábamos haciendo las mismas cosas. And now, by the mercy of the Sankirtan movement and the benediction of Srila Prabhupada's compassion, here we were, free from those nasty habits and in the same place. Y ahora por la misericordia del movimiento de Sankirtan y de Srila Prabhupada estamos aquí with a totally different purpose. Con un propósito totalmente diferente. So it was like, welcome Swamiji to the ultimate garden of dissolution. Así que decía, bienvenido Swamiji al jardín de la desilusión. Welcome to the despair in the name of enjoyment. Bienvenido a la desesperanza. El nombre de la ilusión. El nombre del disfrute. Todo fue el nombre del disfrute, pero todo era como desesperanza. So it was very surreal. Así que era bastante surreal. So then all of a sudden, the band that was playing stopped. Así que de repente la banda estaba tocando y se detuvo. To make way for the next act. Para hacer un espacio para el siguiente acto. And we were the next act. Y nosotros éramos el siguiente acto. And so on the stage, the former band cleared out. Así que en el escenario la banda formalmente se puso. And the spotlight was standing. Y la luz principal estaba sobre ellos. And Srila Prabhupada silently entered onto the stage with his hands folded. Srila Prabhupada entró silenciosamente al escenario con sus manos juntas. In spite of all the artificial lighting, his own aura, his own presence was far more luminous. Y aparte de la iluminación que había, el aura de Srila Prabhupada con su propia luminiscencia era más. His own aura, his own presence, had a distinctly different vision than the artificial light. Su aura, su presencia de Srila Prabhupada tenía una luz completamente distinta a la luz artificial. So there was some silence because these people were used to heavy imposition on the senses, the bands, the noises, the sound, and suddenly here was this otherworldly personality standing there with his hands folded.
Y de repente la gente estaba en silencio porque estaban acostumbrados a una imposición agresiva de las bandas y el sonido, y de repente estaba Srila Prabhupada con su presencia. In the dark corners, in the far corners, all the nonsense, the activities were going on in the corners, but all surrounding the stage was starting a transformation. En las esquinas todavía estaban pasando cualquier cantidad de cosas, pero en el centro ya todo se estaba transformando alrededor del escenario. Srila Prabhupada looked towards Allen Ginsberg. Srila Prabhupada miró hacia Allen Ginsberg. Allen Ginsberg was a celebrated hippie beatnik poet. Allen Ginsberg era un hippie célebre poeta. And he was also a dubach. Era también un dubach. He didn't follow the regulated Era una persona degradada. But he had affection for Prabhupada. Pero él tenía afecto por Prabhupada. And he had been chanting Hare Krishna. Y él había estado cantando Hare Krishna. Even before he met the devotees. Incluso que él conocía a los devotos. So he was happy to when the devotees arrived on the New York scene. Así que él estaba feliz cuando los devotos llegaron a esa escena de Nueva York. And he also arrived in San Francisco at the same time. Y él también llegó a San Francisco en la misma época. So Prabhupada looked at him. Everybody knew who he was. So, todos sabían quién era él, así que Prabhupada lo miró. So Prabhupada looked at him and indicated he should speak something first. Y le indicó que él debería hablar algo primero. I was in a balcony. Yo estaba en un balcón, looking on at a distance. mirando desde la distancia. And when I saw Srila Prabhupada in this horrible situation, Y cuando vi a Srila Prabhupada en esta horrible situación, I felt like a helpless mother. me sentí como una madre sin ayuda. I felt I should protect him, but I felt I was unable to protect him in this situation. Yo sentía que debía protegerla, pero no podía protegerla en esa situación. Personally, I had gone many times to this place. Personalmente yo había ido muchas veces a este lugar. But I could never find my space. I always felt alone and I always felt let down. Pero nunca pude encontrar mi espacio y siempre me sentía como sola o de lado. But this time was supposed to be different. Pero esta vez se suponía que debía ser diferente. Because now we had something to offer these people. Porque ahora teníamos algo que ofrecer a esta gente. But at the moment it appeared awkward. Pero el momento fue un poco incómodo. For both the givers and the receivers. Para ambos, para los que estaban dando y los que estaban recibiendo. So Allen Ginsberg gave an introduction to the mantra. Así que Allen Ginsberg dio una introducción al mantra. And an introduction to Srila Y Prabhupada. introdujo a Srila Prabhupada. And Srila Prabhupada spoke very briefly, Y Srila Prabhupada habló brevemente. Sensing the inability of the audience to properly focus and hear. That because these people were so out of it, he understood they couldn't focus their attention and properly Y hear. Prabhupada estaba consciente de que ellos no iban a escuchar propiamente. So he spoke very briefly. Así que él habló brevemente. And he invited them to sample the transcendental chanting of the Maha Mantra. Y él los invitó a cantar el Mahamantra. And he invited them to please, attempt to chant. Los invitó a que probaran cantar, que trataran de cantar. He was very brave that night. Él fue muy breve esa noche. He was purely eloquent. Fue puramente elocuente. And he was into the situation, very eloquent, very elegant. Fue muy elocuente y también muy elegante. And he was completely self-controlled. Y estaba completamente autocontrolado. Where in this situation, Es consciente de esta situación. and in retrospect, we understood this. We should not have brought him there. Ya en retrospectiva nosotros entendimos que no debíamos haberlo llevado ahí. After the kirtan, as he was departing, Después de Kirtan, cuando él se estaba yendo, he turned and he looked at the whole scene, él se volteó y miró toda la escena and he commented, y comentó: "This is no place for a brahmachari." este no es un lugar para un brahmachari. The next day he asked Shamsundar and Mukunda, El siguiente día le preguntó a Shyamasundar Mukunda. he got down to business,
So, how much money came? Empezó a contar acerca del negocio y dijo cuánto dinero llegó. Not losing sight of why we went there in the first place. Sin perder de vista Porque había un bebé. porque había un rey. Not missing we had gone there to gain some capital, so. Habían ido ahí a hacer un poco de capital. And he did not refer to the sordid or the nasty atmosphere of the previous night. Y él no se refirió a cómo había sido el ambiente en la noche anterior. Revealing his practical nature in connection with Krishna consciousness. Él reveló su conexión práctica en cuanto a la conciencia de Krishna. He could understand that the people were not in a fit condition to receive the mantra, but at least some money was realized for Krishna's service. Él pudo entender que la gente no estaba lista para recibir el mantra, pero al menos pudieron Hacer algún servicio. hacer algún servicio. So there are some other qualities of Srila Prabhupada. One is that he was very creative. Hay otras cualidades de Srila Prabhupada y otra es que él era muy creativo. He was an original creative thinker and planner. Él era muy creativo como planificador y pensador. Yeah. Many times nowadays we talk about strategic planning. Muchas veces ahora hablamos de los planes estratégicos. And Srila Prabhupada was the ultimate strategic planner. Y Prabhupada era como el mejor planificador estratégico. An example of this Un ejemplo de esto is how he created ISKCON es como él creó ISKCON and deployed the mission of Lord Chaitanya to the Western world. y trajo la misión del Señor Chaitanya al mundo occidental. Another quality of Srila Prabhupada is that he was very intuitive. Otra cualidad de Srila Prabhupada es que él era muy intuitivo. He would immediately sense something, often before it was revealed or known to others. Él podía sentir algo antes de que fuera dicho o revelado a otras personas. I will give a personal experience. Les voy a dar una experiencia personal. I was part of the first wave of devotees that was sent to India with Srila Prabhupada. Yo fui parte de la primera ola de devotos que fueron enviados a India por Srila Prabhupada. And we were traveling from one city to the next city, performing Sankirtan and holding large public engagements. Y así que estábamos yendo de una ciudad a otra, ejecutando Sankirtan y trayendo grandes compromisos. So, in one village, Surat, En una de las villas, Surat, we had a wonderful reception. tuvimos una recepción magnífica. It was just out of the spiritual world. Era como si fuera del mundo espiritual. And it was like a small city. Es una pequeña ciudad. And the entire city was ready to welcome and embrace Srila Prabhupada. Y la ciudad entera estaba lista para abrazar a Srila Prabhupada. Surat is in an area called Gujarat. Surat está en un área que se llama Gujarat, Kind of northeast of Bombay. que está como al norte oeste de Northwest, Bombay. north of Bombay. And they would decorate the streets with this beautiful designs, all of the entire streets with beautiful designs. Así que ellos decoraron las calles con hermosos diseños. And they would take garlands of mango leaves from the house on one side of the street, cross it to the other, so the whole street was with mango leaf garlands and marigolds. Habían hecho guirnaldas de hojas de mango que cruzaban de una casa a la otra, entonces toda la calle estaba llena como de cables de guirnaldas. And people would have large containers of rose water and they would be spraying in the air. Y la gente tenía contenedores de agua de rosas y lo estaban salpicando en el aire. And we would go performing Harinam Sankirtan throughout the streets. Y nosotros íbamos ejecutando Harinam Sankirtan en las calles. And people would come up and put garlands on us. Y la gente venía y nos ponía guirnaldas. And there would be so many garlands that we could cover our face. Y teníamos tantas guirnaldas que empezaban a cubrir nuestra cara. And we would take them off and pass them out. Y nos las quitábamos y las And more pasábamos. would come. Y más guirnaldas venían. And people would stop and offer us prasadam. Y la gente
Nos detenía y nos ofrecía posada. In the evening, Prabhupada would speak at a large pandal, a large space. En la noche, Prabhupada hablaba en un gran pandal, en un gran espacio. And there would be no room for anybody, completely packed up. Y ya no había espacio para nadie, estaba completamente lleno. So it was a wonderful Y experience. fue una experiencia maravillosa. But during this time, I was confronted with a potentially life-changing situation. Pero en este momento yo estaba pasando a través de una situación potencialmente muy De cambio. de cambio. It was not known to Srila Prabhupada or others. Que nadie lo sabía, ni siquiera Srila Prabhupada. So I was feeling a little bit adrift, and I was feeling very distraught. A la deriva. Sí, me sentía un poco a la deriva. Adrift means not grounded Sí, sentí que no estaba como and distressed. y estaba completamente en estrés. So there was a darshan with Srila Prabhupada in his room. Y hubo entonces un darshan con Srila Prabhupada en su cuarto. Many important people had come, Muchas personas vinieron, and as many devotees who could fit in. tantos como pudieron caber. And I came and I sat at the end of the room, Así que yo vine y me senté hasta el final del cuarto, in the doorway, cerca de la puerta, in a little dark corner. en una esquina oscura. After everybody had left, I was still sitting there, Después de que todos se fueron, yo todavía estaba sentada ahí and I was also about to leave. y estaba a punto de irme. And Prabhupada called me forward, Y Prabhupada me llamó. and he said, "Is there something?" Y Prabhupada me dijo, ¿hay algo? So I blurted out my situation in 6 words, Así que yo saqué mi situación en 6 palabras. and he responded in 8 words, Y él respondió en 8 palabras. and he completely adjusted the distressed situation Y él completamente arregló esta situación to perfection, a la perfección, even before it manifested. incluso antes de que se manifestara. So it was like a dark cloud that was about to pour, Así que era como una nube negra que estaba a punto de llover. and he suddenly diffused it, Y de repente se dispuso and the sun was shining again. y el sol estaba brillando de nuevo. So he was very genuine. Prabhupada era bastante genuino. In America, we have a saying, so I don't know how this will translate into Spanish. En América tenemos un dicho que no sé cómo se va a traducir al español. We say, "This is the real McCoy." The real deal. Que es como el trato verdadero. es como el trato verdadero. Okay, so got that. So in the early days in San Francisco, by early days I mean in '67. He came in on January '67. So during the first few weeks he was there, we were always trying to creatively expose him and expose other people to this wonderful person and to this wonderful philosophy and to the chanting. En los primeros días, esto fue por el año del 67, querían siempre traer a Srila Prabhupada con la mejor gente, So presentarlo. we managed to get a spot on a radio show. Así que manejamos poder tener un espacio en una estación de radio. Just like Chitsukananda Prabhu, he tells how he got Srila Prabhupada on this radio show. Así como Chitsukananda nos dijo que también llevó a Prabhupada a la estación de radio. So we got him on the radio show. Así que lo llevamos a la estación. And it was a live interview. Fue una entrevista en vivo. And after the interview, the radio audience could call in by their telephone and ask questions. Y después del programa de radio, la gente podía llamar y hacer preguntas. So what happened was all the devotees were at home by their telephones. Así que lo que pasó fue que todos los devotos estaban en su casa con los teléfonos. When it came time for the questions, right away, the first one was Gargamuni. Cuando fue el tiempo de las preguntas, el primero que llamó fue Gargamuni. Swamiji, what is the meaning of life? ¿Cuál es el significado de la vida? And the next devotee, Swamiji, what is the duty of the human entity? Y es la siguiente pregunta, Swamiji, ¿cuál es el deber del ser humano? So this radio announcer was known for being very heavy with his guests. El locutor era conocido por ser muy duro con sus invitados. Muy sarcastic. Muy sarcástico.
And we told Prabhupada, this man, he's not always a gentleman. Y le dijimos a Prabhupada que este hombre no era siempre un caballero. But Prabhupada said, never mind, it is an opportunity to spread the message. Pero Prabhupada dijo, no importa, esta es una oportunidad de dar el mensaje. So after about the third devotee, the man says, well, let us hear from, this seems to be all your followers, let's hear from someone else. Después de la tercera llamada, el locutor dijo, bueno, todos esos parecen ser tus seguidores, escuchemos una llamada de alguien más. So then this lady gets on, Así que una señora and llamó. she's not very nice, really. Y ella no era muy She goes, amable. Swamiji, you came over on a ship with a free passage? Y ella dijo, Swamiji, viniste en un bote con un boleto gratis. Yes. Sí. So, you're a freeloader. This is a very rude expression, freeloader. Does anybody You're know? like cheap. You're not paying. Sí, como colado. So you're a. So you repeat. So you're a. So you're Soy rey. But No, you say it in Spanish. I don't know como Spanish. polizonte. So you're a freeloader. Como polizonte en el barco. So she's like in a challenging. She's challenging. So you're a freeloader. Así que lo estaba retando, ¿no? Así que eres un polizonte, ¿no? And Srila Prabhupada, in his total humility, he goes, yes. Y Srila Prabhupada con toda su humildad dijo sí. So, here is the master of ceremonies who was normally very sarcastic himself. He goes, well, that's enough of her. And he hung up. El locutor, que era el maestro de ceremonias, que normalmente era muy duro, He had become completely captivated by Srila Prabhupada. se quedó completamente cautivado por Srila Prabhupada y dijo, creo que esto fue suficiente de esta señora icona. And his normal rough behavior became protective to Srila Prabhupada. Y su comportamiento rudo fue como protegido por Srila Prabhupada. Another quality of Srila Prabhupada, again, I don't know how you're going to translate this word, gallant. Otra cualidad de Srila Prabhupada, que era galante. Como muy fino. Sí, muy fino. We should have brought a dictionary. Yeah, so he saved Radha Landanishwara from imminent danger Él salvó a los deidades de Landanishvara de un daño inminente. on the day of their installation. El día de la instalación. There was a grand altar, Había un gran altar and above their altar was a second altar. y sobre este altar había un segundo altar. So Radhalanda and Ishwara were on the bottom altar, and on top of them was Jagannath, Subhadra, Baladev. En el primer altar estaban Landanishvara y sobre ellos en el segundo altar estaban Jagannath, Baladev y Subhadra. And their altar was two pillars El altar estaba holding up the altar. con dos pilares sosteniendo el altar. But the pillars were not firmly connected. Pero los pilares no estaban firmemente puestos. And suddenly, the whole thing was starting to collapse. Y de repente todo empezó a colapsarse. That meant Jagannath, Subhadra, Baladev would fall down and smash on top of Radharani and Las Ishwara. deidades de Jagannath, Baladev y Subhadra cayeron justo encima de Radha Landanishvara. But because everybody was in this transcendental mood of kirtan, Pero porque todos estaban en este humor trascendental de Kirtan, they were not noticing. no lo habían notado. Only Srila Prabhupada had the presence of mind to understand what was about to happen. Solamente Srila Prabhupada, que tenía esa intuición, sabía lo que estaba a punto de suceder. And just in one swift leap, he was sitting on his vyasa side, and just suddenly in one leap, he was there holding that pillar. Así que Srila Prabhupada estaba sentado en su viaje y en un solo movimiento él estaba en el And motioning with his head for the devotees, come do something. y moviendo su cabeza hacia los devotos, vengan y hagan algo. So, and he was not such a big person, and this was heavy. He was holding it with his whole, and some little drops of perspiration came. Srila Prabhupada era una persona muy alta, entonces él estaba sosteniendo el altar y de repente empezamos a ver que tenía gotas de sudor.
And they looked just like little pearls. como pequeñas perlas. Srila Prabhupada was very chivalrous. Srila Prabhupada era, Got that word? sí, How do we explain that one? Gentleman, how era un caballero. Okay, good. when he would come to the place, to a new place, Cuando llegaba a un lugar nuevo, he would always ask the devotees, is everything all right? siempre les preguntaba a los devotos, ¿está todo bien? He wanted to know how the devotees were doing. Él quería saber cómo les estaba yendo a los devotos. He would ask about the children. Les preguntaba acerca de sus hijos. He would say, and how is Miss Saraswati? Y decía, ¿cómo está la señora Saraswati? He was concerned that the Gurukul children were being well fed and getting sufficient rest. Él estaba también preocupado de que los niños en el Gurukula tuvieran suficiente descanso y cuidado. He would ask about our health, both men and women. Les preguntaba acerca de su salud a ambos, tanto mujeres como hombres. When we were beginning to prepare our trip to London, at that time I was pregnant. Cuando empezamos a preparar nuestro viaje a London, yo estaba embarazada. A Londres. And he instructed Shamsundar, wait until Malati delivers her child and then rest some, take some rest before going. Y él le dijo a Shamsundar que se esperara hasta que Malati diera luz y después descansara un poco antes de ir. There was a nice incident in New Vrindavan where there was an outdoor darshan, open air darshan. Hubo un incidente en Nueva Vrindavan donde hubo un darshan abierto, al aire libre. Outside. And it was a little cool, like last night it was a little cool in the evening. Y hacía un poco de frío igual que anoche. And he saw one of the ladies who was sitting, she didn't have a chadar or a sweater. Y él vio que una de las mujeres no tenía chador o un suéter. He stopped speaking. Así que se paró de hablar And he said to my god sister, are you all right? y le dijo a mi hermana espiritual, ¿estás bien? And at first she couldn't even believe he was speaking to her. She was some distance away, so she didn't say anything. Al principio ya no podía creer que Srila Prabhupada le estaba hablando a ella porque ella estaba incluso un poco más atrás. And then he said again, are you all right? Y ella no pudo decir nada y Srila Prabhupada preguntó de nuevo, ¿estás bien? And she goes, me? Y ella Me? dijo, ¿yo? He says, yes, do you have enough cloth? Y Prabhupada dijo, sí, tienes suficiente ropa. Are you warm enough? ¿Estás caliente? And then he turned to the temple president, Kuladri, Y luego estaba el presidente del templo. and he said, you must always ask the women if they have sufficient needs. Y le dijo al presidente del templo Caladre que siempre debería preguntarle a las devotas si tenían Because cubiertas. you have to make sure they have what they need. Tienes que asegurarte de que ellas tienen lo que necesitan. You have to ask them, Tienes que preguntarles. because they're shy and they're not going to speak up. Porque son tímidas y no van a hablarlo. So he stopped the whole lecture just to inquire about the welfare of one lady, and then he instructed the temple president to make sure he took care of all the ladies. Así que paró la clase para preguntarle a esta devota si estaba bien y instruir al presidente del templo para que tomara cuidado de las devotas. On another occasion, during Guru Puja, En otra ocasión, durante Guru Puja, one devotee had injured his leg. un devoto tenía, se había lastimado la pierna, His leg or his knee, something, algo con su rodilla. and he was limping. Y así que le estaba cogiendo. Prabhupada stopped the Guru Puja to ask this devotee, what has happened? Are you all right? Do you need help? Prabhupada detuvo el Guru Puja para preguntarle al devoto si necesitaba ayuda, si estaba bien. So much care and concern for the devotees was there. Había mucho cuidado por los devotos. He was extremely affectionate. Era extremadamente efectivo. Our lives were flooded with his affection. Nuestras vidas estaban inundadas con su afecto. He wrote in a letter to Janaki and others. He had left San Francisco, and Janaki had written a letter, and we had all signed the letter. And he said to us, as you are remembering me, I am remembering you. Cuando dejó San Francisco, Janaki escribió una carta que todos firmaron y Srila Prabhupada contestó cuando ustedes me recuerdan, yo los recuerdo a ustedes. In a letter to Jamuna, Y una carta a Yamuna,
after he wrote at the bottom in his hand, he wrote, Hasta el final él escribió, "How is Janaki, my naughty daughter?" ¿cómo es Janaki como mi hija traviesa? Repeat it all together. How is Janaki, my naughty daughter? ¿Cómo es Janaki mi hija traviesa? He loved us as no one else loved us. Él nos amó como nunca nadie nos había amado. Even our own parents didn't love us like this. Incluso nuestros propios padres no nos habían amado así. And in turn, we loved and trusted him completely. Y internamente nosotros lo amábamos y confiábamos en él completamente. Srila Prabhupada was very spontaneous. Srila Prabhupada era muy espontáneo. So one time in India, a few devotees were going with him to meet a brother of Bhakti Siddhanta. Una vez que estaban en India y algunos devotos iban a ir a conocer a un hermano de Bhaktisiddhanta. And my husband Shamsundar was driving, Mi esposo Shamsundar estaba manejando and he found out the car did not have a horn. The horn was not y working. se dio cuenta de que el claxon no estaba funcionando. So if you have been to India, you know how important the horn is. Si han ido ahí ya saben qué tan importante es el claxon. And the horn didn't work. So, El claxon no funcionaba. so Srila Prabhupada picked up a metal plate, Así que Srila Prabhupada tomó el plato del tari and using a stick, y usando un palo, he had Gargamuni hold it out the window. puso a Gargamuni a tocar por la ventana. Bong, bong, bong. In the early days in New York City, he had his very little small Radha Govinda deities, En los primeros días en Nueva York él tenía estas pequeñas deidades Radha Govinda, small brass murtis. unas murtis pequeñas de bronce. And one day he was dressing the deities, Y un día le estaba vistiendo a las deidades and he saw that Radharani's skirt was not full enough. y vio que la falda de Radharani no estaba completa, no era tan larga, He explained the skirt should always flare out, no era tan grande, y él explicó que la falda siempre debería tener cierto vuelo, as if she was dancing. como si ella estuviera bailando. So he asked someone to bring a small twig, a stick from a tree. Y entonces le preguntó a alguien que si podían traer un pedazo de corteza. And he took this small stick and he put it under her skirt, so at the bottom, so it Así que tomó este pedazo de corteza y la puso detrás de la falda para que la falda tomara la forma del vuelo. very spontaneous, very creative. Muy espontáneo y muy creativo. He could also be very authoritative. También él podía ser autoritario. When he was in Paris, they arranged a big program at a town hall. Cuando estaban en París organizaron este programa en la presidencia. Has anybody here ever been to France? ¿Alguien aquí ha ido a Francia? Yeah, so, you know, sometimes the French people, they will have an attitude. Así que algunas veces la gente de Francia tiene cierta actitud. So, Srila Prabhupada was sitting on the stage, and the devotees had brought the Vyasa signs from the temple. Srila Prabhupada estaba sentado en el escenario y los devotos trajeron el Vyasa del templo. And the French, the mind of the French people sometimes can be very, what's the word? I don't know. They, Arrogant? well, you know, they went through the French Revolution, so they don't like authority. Entonces, That's the point, anti-authority. la mente de los franceses no es porque pasaron también por la revolución, no les gusta tanto la autoridad. During the French Revolution, they beheaded the king, the queen and the king. Durante la revolución francesa ellos decapitaron al rey y a la reina. So they have this thing, they don't like authority so much. Así que tienen esto de que no les gusta la autoridad. So they saw Srila Prabhupada sitting on the Vyasa sign, and they took some issue with this. Así que ellos vieron a Srila Prabhupada sentado en el Vyasa y tomaron. Not everybody, just a few. Y algunos vieron esto como problema. But that few were very vocal. Pero algunos eran, They spoke out. estaban hablando acerca de esto. And they were
creating some little disturbance. Así que estaban creando cierto disturbio. So Prabhupada stopped because he said, ask, and notice my foot has a cramp in it, it's just I need to stretch it. He stopped and he asked the devotees, so you ask them what they want. Así que se detuvo y le dijo a los devotos, pregúntales qué quieren. So they go, why are you sitting on that big seat? Y ellos dijeron, ¿por qué estás sentado en ese gran asiento? Prabhupada said, oh, you want to sit on the seat? Y Prabhupada dijo, ¿ustedes se quieren sentar aquí? So you become God conscious and you can also sit and speak on the Vyasa side. Así que vuélvanse conscientes de Dios y ustedes también se pueden sentar aquí y hablar. But then he could understand the mentality, so after that he told the devotees, do not bring the big Vyasa side. Así que después de esto Prabhupada entendió esta mentalidad y les dijo a los devotos que no trajeran ese Vyasa. And then again in Paris, another nice story. Otra vez en París hay otra historia. You know, he was very regal, very aristocratic. Prabhupada era muy aristocrático. So there was a very, normally he would not go to meet a politician. Normalmente no iba a reunirse con los políticos. But this particular person he had a reputation of being a somewhat pious person. Pero este político tenía reputación de ser una persona más o menos piadosa. And he was very, very highly placed in the government. Y él tenía un puesto muy alto en el gobierno. And many people were beneath him. Así que mucha gente estaba debajo de él. Srila Prabhupada arrived to the designated meeting place. Así que Srila Prabhupada llegó al lugar designado para la reunión. And it was like a palace. Y era como un palacio. It was just, French architecture, some of it is quite amazing. La arquitectura francesa, algunas cosas de la arquitectura francesa son bastante sorprendentes. Going back into the days of the kings and queens, they had, amazing buildings. Yéndose atrás hacia los días de los reyes, tienen edificios maravillosos. And this was one of them. Y ese era uno de ellos. The ceiling was at least twice this. El techo al menos era lo doble de esto. And big columns and arches and velvet drapes and gigantic, huge vases. Y tenían columnas y otras cosas en la arquitectura, arcos y unos floreros gigantes. Highly polished marble floor. El piso era de mármol pulido. And beautiful furniture. Muebles muy hermosos. So we arrived and we were offered a place to sit. Así que llegamos, se nos ofreció un lugar para sentarnos. And this person had his secretaries and his assistants, and they were coming in and out. Y esta persona tenía sus secretarios, sus asistentes, estaban entrando y saliendo. So when it came time for the politician to enter, all of his members of his camp stood up. Y cuando fue el momento de que este político llegara, todos los que estaban ahí se pusieron de pie. And they requested Srila Prabhupada to also stand up. Y le pidieron a Srila Prabhupada que también se pusiera de pie. He very quietly but firmly remained sitting. Y él, muy callado, se mantuvo sentado. He refused to stand for the audience of a materialistic person. Él rechazó levantarse en esta audiencia para una persona materialista. And at the same time, he was completely courteous to the gentleman. Y al mismo tiempo él estaba siendo completamente amable a esas personas. I'm thinking because we had the initiation the other day. Estoy pensando porque tuvimos las iniciaciones el I otro will día. just tell my own experience. My initiation was about the third one. Les voy a decir mi propia experiencia de mi iniciación, fue la tercera. And it was the first one in San Francisco. Y fue la primera en San Francisco. So another quality of Srila Prabhupada, Otra cualidad de Srila Prabhupada. I don't know how to say this one, how you will work. Okay, he was equipoised. Unflappable, what should we say? He wasn't disturbed by other things. Srila Prabhupada no se perturbaba por otras cosas.
And we had a saying in those days that, you know, if something would happen, we'd say, oh, that blew my mind. Nosotros teníamos un dicho en esos tiempos, algo pasaba que ya eso como explotó mi mente o explotó mi cabeza o algo So, así. nothing blew Srila Prabhupada's mind. Así que nada estaba explotando, molestando la cabeza de Srila Prabhupada. After all, he was in constant association with Yogeshwara, Después de la constante asociación con Yogeshwara, the master of all mystics. el maestro de todos los místicos. Here was Krishna. He was Krishna, 7 years old. He could lift an entire mountain with his little finger. Es Krishna de 7 años de edad levantando una colina con su pequeño meñique. So we were like little specks of nothing. We're like dust. Nosotros éramos como Little polvo, dust of nothing. no, polvo de nada. But sometimes we could manage to surprise him by our actions. Pero nosotros algunas veces arreglábamos para sorprenderlo con nuestras acciones. And we could tell when he was surprised Y podíamos saber cuando él estaba sorprendido, because his eyes would become really big. porque sus ojos se hacían muy, muy grandes. We used to say the saucer, you know, there's a cup, you put a cup on a saucer. Sí, pues nosotros decimos que un plato. So yeah, un plato eyes. Tenía sus ojos como platos. They would become really almost twice their normal size. Se volvían casi lo doble del tamaño normal. So one of those, the first time I experienced this was at my initiation. La primera vez que experimenté esto fue en el momento de mi iniciación. So the only senior devotees in San Francisco had come from New York. Los únicos devotos mayores en San Francisco habían venido de Nueva York. They had come in advance to protect Srila Prabhupada from the heathens of San Francisco. Ellos habían venido como adelante, antes de Srila Prabhupada para protegerlo de los hombres de San Francisco. I mean, in reality, they were just, you know, a few days, a few weeks older than us. En realidad ellos solamente eran unas semanas, unos días más mayores que nosotros. But they had experienced an initiation, Pero ellos ya habían experimentado la iniciación and we had not. y nosotros no. And so whatever they knew, they were telling us. Y lo que ellos sabían nos lo estaban diciendo a nosotros. And we were trying to understand and follow to the best of our ability. Y nosotros estábamos tratando de entender y seguir con nuestras habilidades. I was told to get 5 pounds of butter. Yo se supone que debía dar 5 libras de mantequilla. And, you know, butter's very costly. Y ustedes saben que la mantequilla es cara. So I like, what are we going to do with it? Así que, ¿qué vamos a hacer? And they told me, we're going to put it on the fire. Y se lo vamos a poner en el fuego. I said, what a waste. Y ella pensó, qué desperdicio. So we were not so advanced. No éramos tan avanzados. We had not seen the initiation. It was just a brand new experience. No habíamos visto una iniciación, entonces era algo totalmente nuevo. And the room was not so large. Y el cuarto no era tan grande. So just like at your initiation, there was the whole fire ceremony, and you know, and then wherever you could find a person, the person was there. Y así que como ustedes vieron, estaba todo puesto para la iniciación y donde había un espacio, ahí había alguien. And you know, we thought you had to burn at least 100 sticks of incense. Nosotros pensamos que al menos se deberían quemar 100 varitas de incienso. So there was a cloud of Así incense, que había una nube de incienso. and you know, we had gotten these. In those days, the neck beads did not have a screw. En aquel tiempo las cuentas no tenían como el tornillito broches, Yeah, we would tie them on. así que solamente las Very amarraban tight knot. con un nudo muy. And we would consider ourselves, when we got these neck beads on, we were becoming the dog. We call this our dog collar, Nosotros llamamos a esto como el collar de a perro, spiritual dog collar. como un collar de perro espiritual. And we were becoming Swamiji's dogs. Y nos volvíamos los perros de Swamiji And they would never come off. y nunca se quitaban. So, and you would get your new name, you would get your beads, you would get your new name. Obtenías tus nuevas cuentas, obtenías tu nuevo nombre. And there was, you know, people were asked to chant, the chanting was going on. Se les pedía a la gente que cantaran, así que eso estaba sucediendo. So
So, there were so many devotees, there were curious onlookers, Había muchos devotos, había otras personas que venían por curiosidad. so many aromas coming from the fire, from the incense, from the kitchen, from the guest. Había muchos olores viniendo del incienso, del fuego, de la cocina, de los invitados. The sounds of the Maha Mantra were being repeated, El sonido del Mahamantra estaba siendo repetido, but it wasn't coordinated, it wasn't in unison. pero no estaba coordinado, era completamente, no era unísono. And not everybody had the full mantra correctly spoken. Y no todos sabían el mantra correctamente. And then the fire yagya, so more smoke came. Así que después fue el fuego de la ceremonia y más humo salió. People were outside on the street trying to look through the windows. La gente estaba afuera tratando de ver por las ventanas. And our door was slightly open and people were looking in. La puerta estaba un poco abierta, entonces la gente estaba tratando de ver. And at that time, Srila Prabhupada's English was heavily accented. En ese tiempo el inglés de Srila Prabhupada tenía un acento muy fuerte. In general, he learned English from English people. Él aprendió inglés de las personas británicas. So, American English and the English, there's a little difference. Entre el inglés americano y el inglés británico hay diferencia. And then you add the Bengali accent. Y a eso le agregan el acento bengalí. But it was sometimes a little difficult to precisely understand what was being said. Así que era un poco difícil entender precisamente lo que había dicho. So in this situation, we were just, we were just giving up our old life. We just got our dog collars, we got a new name. Y en ese momento nos estábamos dando nuestra vida, teníamos estos collares de perro y nuestros nuevos nombres. And our new names weren't written on a piece of paper, so we weren't sure what they were. Nuestros nombres no estaban escritos en un pedazo de papel, entonces no estábamos seguros de cuáles eran. And he said something 2 or 3 times, Y él dijo algo 2 o 3 veces, or even more. o incluso más, And it sounded like budum, budum, budum. y sonaba como... And none of the advanced devotees just came forward to help us out of our ignorance. Y ninguno de los devotos mayores vino a ayudarnos. So we turned to our newly initiated temple president. Así que nos volteamos hacia nuestro presidente del templo que acaba de ser iniciado. He was the oldest among us. Él era el mayor de todos nosotros. And he had met Prabhupada in New York Y él había conocido a Prabhupada en Nueva York. and had followed to San Y lo Francisco. había seguido a San Francisco. And so, because he was older, we made him our temple president. Y porque él era mayor, lo hicimos nuestro presidente del templo. So we turned to him for guidance. Así que nos dirigimos a él por ayuda. We're sitting, there was 5 of us in front of the smoking fire. Éramos 5 de nosotros enfrente del fuego. Srila Prabhupada was on the other Y side. Srila Prabhupada estaba en el otro lado. And the temple president, his name had been Harvey, El presidente del templo, cuyo nombre era Harvey, now it was Haridas. ahora era Haridas. So he's listening, bodam, bodam. Así que él está escuchando esto. So he went from a sitting position, he leaned forward on his knees, Así que él estaba sentado, se puso de rodillas. and we all leaned forward on our knees, Así que nosotros también lo hicimos. and he started blowing into the fire. Así que él empezó a soplar el fuego. And all of us started, Y todos nosotros también empezamos a soplar el fuego. and all the smoke was going right into Prabhupada's Y face. todo el mundo empezó a caer en la cara de Srila Prabhupada. So we looked up, Así que miramos and we arriba saw these big, y vimos estos grandes ojos. and we could figure out maybe we didn't do the right thing. Y entonces pudimos saber que tal vez no habíamos hecho la cosa correcta. And Srila Prabhupada looked at us Así que Srila Prabhupada nos miró, and picked up his tomó kartals, sus cártalos and he started chanting, y empezó a Hare cantar. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. because it was the
one thing he knew that we knew how to do. Porque Prabhupada sabía que nosotros sabíamos cómo hacerlo. Que éramos nuevos para hacerlo. He understood that we knew how to, at least we knew how to chant. Él sabía que nosotros sabíamos cómo cantar. So what he was trying to do was to tell us to bow down. Lo que él estaba tratando de decirnos es que teníamos que ofrecer reverencia. But we were such fools and rascals, we didn't even understand that we should pay our obeisances. Pero nosotros éramos tan tontos que no entendíamos que teníamos que ofrecer nuestras reverencias. We were so covered over Estábamos tan cubiertos that we couldn't even understand basic etiquette. que ni siquiera podíamos entender la etiqueta básica. So he was, what's the word I said, that nothing to his mind, you know. Pero Srila Prabhupada era imperturbable. And also under this comes extraordinary causeless mercy. Y también por su misericordia sin causa. Causeless mercy. That he accepted us as we were. Él nos aceptó como nosotros éramos. And he was probably praying to Krishna, please help me guide them. Y probablemente le estaba orando a Krishna, por favor, ayúdame a guiarlos. What is the time frame? ¿A qué hora acaba la clase? A las 10. Some people have to go to work or... O a la hora que diga. A la hora que diga. tiene que ir a trabajar o qué So another aspect of Srila Prabhupada Otro aspecto de Srila Prabhupada that was not always displayed, que no era siempre mostrado, that he was very mystical. de que él era bastante místico. So many devotees can report dreams of Srila Prabhupada. Muchos devotos pueden decir acerca de que tuvieron sueños con Srila Prabhupada. Even in the present day, many devotees who never saw Prabhupada, they will have a dream and Prabhupada will appear to them in their dream. Incluso en los tiempos actuales, los devotos que nunca conocieron a Prabhupada tienen sueños donde conocen a Prabhupada o ven a Prabhupada. So this happened to me in this early times, very unexpectedly. I had a dream of Srila Prabhupada. Y esto me pasó también a mí en los primeros días, sin esperarlo, tuve un sueño con Srila Prabhupada. So I told my husband, Así que yo se lo dije a mi esposo. and he revealed he also had a dream. Y él también había tenido un sueño. So we decided to ask Swamiji for clarification. Y entonces nosotros decidimos preguntarle a Swamiji para aclarar esto. We wanted to know, were these dreams real or were they only dreams? Nosotros queríamos saber si estos sueños eran reales o solamente eran sueños. So in my dream, what had happened, that it occurred in San Francisco. En mi sueño lo que pasó en San Francisco. So in San Francisco there's a grand, very big bridge called Golden Gate Bridge. Así que en San Francisco está este gran puente que se llama Golden Gate. Golden Gate Bridge. El puente Golden Gate. A very famous place. Un lugar muy famoso. And it links San Francisco with the rest of the Bay Area. Y conecta San Francisco con la otra parte del área. And it's crossing over the ocean water. Y cruza sobre el agua del océano. It's like a bay, an inlet. Pero es como una bahía. And when the tide goes out, Y cuando la marea baja, that area becomes with mud. y esa área se vuelve lodosa. The mud with little channels of water. Y entonces el lodo marca ciertos como canales de agua. And it is very deadly. Y es como... Deadly. Es mortal. Some of the mud is it's called quick mud. It will suck you in. Algo de este lodo es como tipo una arena movediza que jala uno hacia adentro. And you can lose your life. Y uno puede perder la vida. And the quick mud and the normal mud, you cannot tell them apart. Y no podemos separar distinguir cuál es un lodo y cuál es el otro. One time my uncle had got caught in the quick mud. Una vez mi tío fue atrapado por este He lodo was up to his neck. y estaba hasta su cuello And he had to be rescued. y tuvo que ser rescatado And it was very difficult. y fue muy difícil. So in my dream, I was standing at the shore
and the tide was out, and I saw the mud before me and all the little channels. En mi sueño yo estaba parada en esta bahía y la marea bajó, entonces yo podía ver el lodo con estos canales, The little channels of water. canales de agua. And I had to cross over to the other Y side. tenía que cruzar hacia el otro lado. So I was contemplating how to do this safely. Así que estaba contemplando cómo hacerlo de una manera para estar a salvo. And from one of the little channels of water came a small boat with one person in it, Y uno de estos canales de agua llegó un bote con una persona en él, Swamiji, Swamiji, Srila Prabhupada. And he stopped in front of me y se paró enfrente de mí and he said, "Get in, I will take you across." y dijo, súbete, yo te voy a cruzar. So without any thought of the deadly consequences, I immediately got in that boat. Y sin ningún pensamiento de consecuencias mortales, inmediatamente me subí al bote. So, and in Shamsundar's dream, Y en el sueño de Shamasundar, a similar situation. fue una situación similar. We understood at this point that Srila Prabhupada did not know how to drive a car. A este punto entendimos que Srila Prabhupada no sabía cómo manejar un carro. Sometimes I would be his chauffeur. Algunas veces yo era su chofer. And on one occasion I said, "Do you know how to drive?" Y en una ocasión yo le pregunté, ¿usted sabe cómo manejar? And he told me, "No, I don't drive." He said, "But I had a car. Y Prabhupada dijo, no, yo no manejo, pero tengo un coche. When I was Gihastra, I had a car." Cuando era hijastra tenía un coche. Of course, in India, if you have a car, you also have a chauffeur or a driver. Pero por supuesto en India si tienes un coche, seguramente tienes chofer. But I was ignorant of that. Pero yo ignoraba eso. So when he said that he had a car, I thought, oh yeah, he's a Swami. He can just sit in the car and we'll go where he wants. Entonces cuando me dijo que tenía un coche, yo pensé, él es un swami y se puede subir al coche y el coche va a ir por sí solo. But then he told me, my sons knew how to drive. Pero él me dijo, mis hijos saben cómo manejar. So we knew he didn't know how to drive. Así que sabíamos que él no sabía cómo manejar. So in Shamsundar's dream, he was driving Prabhupada somewhere Así que en el sueño de Shamasundar él estaba llevando a Prabhupada hacia algún lugar in San Francisco. en San Francisco. And in San Francisco, the streets are very hilly. Y en San Francisco las calles tienen muchas pendientes. You have to be a really expert not to make a mistake there. Tienen que ser muy expertos para no cometer un error ahí. And he came to a stoplight Y él se paró en un semáforo on a steep hill. sobre una calle que estaba subida. So when they stopped in the dream, Prabhupada said to Shamsundar, "Now I will drive." Y en el sueño de Shamasundar, cuando se detuvieron, Prabhupada le dijo a Shamasundar, ahora yo voy a manejar. Shamsundar immediately got out of the car and went around to the passenger seat, and Srila Prabhupada sat in the driver's seat. Y en su sueño Shamasundar inmediatamente se fue al otro asiento y Srila Prabhupada se fue al asiento para manejar. So we asked Swamiji, Srila Prabhupada, about these dreams, and he said to us, yes, the spiritual master can appear in a dream and instruct the disciple. Así que le preguntamos a Swamiji acerca de los sueños y Prabhupada dijo, sí, el maestro espiritual puede aparecer en un sueño e instruirnos. He seemed pleased by our dreams because they indicated faith and surrender to the spiritual master. Él se veía complacido con nuestros sueños porque indicaban fe en nuestro maestro espiritual. And he quoted the verse from the Srimad Bhagavatam. Y él citó un verso de Srimad Bhagavatam. We think that we have met your grace. We think we have met your grace nosotros pensamos que hemos conocido su gracia by the will of providence, por la voluntad de la providencia. so that we may accept you as captain of the ship Así que lo aceptamos a usted como capitán de esta nave, that will carry us over the ocean of material nations. que nos llevará sobre el océano de la esencia material. And we had not heard that verse Y previously, nosotros no habíamos escuchado ese verso anteriormente. but in our dreams we completely accepted Prabhupada as our captain of our ship. Pero en nuestros sueños nosotros aceptamos completamente a Prabhupada como capitán de nuestra nave. One time in a small village in India, Una vez en una pequeña villa de India, and this was really a village, it was not even a small city, it was a real village. y esto no era una pequeña ciudad, en realidad una comunidad, una villa. The members of that village, very pious people, they had arranged for a small outdoor program. Las personas allí eran muy piadosas y arreglaron un programa al aire libre.
And it was not very luxurious, No era tan lujoso, quite simple. bastante simple. And there was, normally when we were going somewhere, there was like a lot of, big arrangements. Normalmente cuando nosotros íbamos a algún lugar había cualquier cantidad de arreglos, But this just had a homemade, temporary little stage. pero este solamente tenía como un pequeño escenario hecho en casa And it was very small. y era bastante pequeño. Generally, we would all sit with Srila Prabhupada on the stage. He would be on the Vyasa sign and we would sit around at each side. Normalmente nosotros, Prabhupada estaba en el escenario y alcanzábamos a sentarnos todos alrededor de él. But this little stage was too small. Only Srila Prabhupada could accommodate. Pero en este pequeño escenario solamente Srila Prabhupada se podía sentar. And there was a typical sound system that was working and not working, just like the other day. Y tenían el sistema de sonido típico que a veces funciona y no funciona, como el otro día tenían. And there was a few light bulbs, there wasn't proper lighting, just some light bulbs hanging. Y ni siquiera había una iluminación apropiada, solamente había unos focos colgando. And there were a few chairs, which was, actually that was quite unusual at that point, but there were a few chairs. Y había algunas sillas que era de hecho bastante inusual en aquella época, Generally people in a village will sit on the ground. porque generalmente las personas de las comunidades se sientan en el piso. So, the electricity in India is not always reliable, especially at that time. La electricidad en India no está siempre funcionando, especialmente en aquella época. So Srila Prabhupada was sitting and he first inaugurated kirtan. So because we couldn't sit on the stage, we were sitting outside and we began the kirtan. Así que Srila Prabhupada empezó inaugurando el kirtan, pero como nosotros no podíamos estar con él en el escenario, estábamos a los lados, nosotros empezamos el kirtan. And there was a small break between the kirtan and Srila Prabhupada's lecture. Y hubo un pequeño receso entre el kirtan y la clase de Srila Prabhupada. And during this break, there was some kind of distraction going on with some people. Y ahí durante este periodo de receso había algunas distracciones causadas por algunas personas. It was dark by now. Para entonces ya estaba oscuro. And all of a sudden the lights went out. Y de repente las luces se fueron. So I was looking towards Srila Prabhupada. Así que yo estaba viendo hacia Srila Prabhupada. And I couldn't see what was happening. I could just hear something was happening. So the lights went out and I'm looking towards Srila Prabhupada. Así que yo pude escuchar que algo está pasando y las luces se fueron, así que yo estaba viendo hacia Srila Prabhupada. And even though it was completely dark all around, Srila Prabhupada was clearly visible. Incluso aunque todo estaba oscuro alrededor, Srila Prabhupada era visible. He was just sitting quietly on the chair, but there was an effulgence all around him. Estaba sentado en la silla, pero había una fulgencia alrededor de él. And he was sitting very erect. Y estaba sentado muy derecho. For some reason, I became a little anxious, almost fearful, that something was going to happen. Por alguna razón, de repente tuve miedo de que algo pudiera pasar. So I started to stand up. I felt like I didn't know what I was going to do or what I could do, but I felt like maybe I had to do something Yo no sabía qué estaba pasando, pero supe que tenía que hacer algo, así que me paré. in case there was a need to protect him. Así que en caso de que hubiera necesidad de protegerlo. So I hadn't even fully stood up, Ni siquiera me había parado completamente. and he noticed me, Y él me notó. and he motioned for me to sit down. Y él me hizo una seña con su mano para que me sentara. So I sat down, Así que me senté. and I was sitting like a statue. Y estaba sentada como una estatua. I was practically not breathing. Estaba prácticamente sin respirar. And I'm wondering what's going on, Preguntándome qué está pasando. what was going to happen. ¿Qué iba a pasar? And he started to become even more brighter. Y él empezó a volverse más y más brillante. And suddenly everybody else was noticing this. Y de repente todos los demás empezaron a notar esto. And it became, all the commotion and noise became completely quiet. Así que todo el ruido y la conmoción se empezaron a calmar. So at that point, the lights went on. Así que en ese momento las luces regresaron. And Srila Prabhupada began to speak as if nothing had happened. Y Srila Prabhupada comenzó a hablar como si nada hubiera ocurrido. So
I can't say for sure what happened, but it seemed to me that Srila Prabhupada was using his mystic ability to just, the situation was getting a little distracted, and to pull it together, he just created this little situation. No puedo decir exactamente qué pasó, pero creo que Srila Prabhupada estaba utilizando su poder místico para calmar la situación. And although he was speaking that night in Hindi, Y a pesar de que él esa noche estaba hablando en hindi, we were sitting and eagerly hearing everything he said. estábamos sentados y poniendo atención, escuchando lo que él estaba diciendo. So, another quality of Srila Prabhupada was that he was very unique. Otra cualidad de Srila Prabhupada es que él era único. He was, and he remains today, very unique. Él fue y permanece hasta ahora como único. So how is this? ¿Cómo es esto? Because he was not an ordinary personality. Porque no era una ordinaria personalidad. And this has been confirmed by his activities, his successes, Y esto es confirmado por sus actividades, por sus éxitos, in spreading the Sankirtan movement expandiendo el movimiento de Sankirtan within the short time frame of not even 12 full years, dentro de un periodo de tiempo de ni siquiera 12 años, translating all these beautiful books. traduciendo todos estos hermosos libros. And all of this is confirmed by his followers, by learned scholars, by Vedantas, Todo esto es confirmado por sus seguidores, por escolares, por los Vedantas, and respectable Gaudiya Vaishnavas. por las caudillas Vaishnavas respetables. Srila Prabhupada was not an ordinary guru. Srila Prabhupada no era un gurú ordinario. He came to save the world. Él vino a salvar el mundo, He has saved us. nos salvó a nosotros, And by his mercy, he will continue to do so. y por su misericordia va a continuar haciéndolo. So we would do well to consider this point. Así que haríamos bien considerar este punto. Maybe I thought if anybody, and I can stop at this point, if anybody has any questions or any comments. Puedo parar aquí si alguien tiene algún comentario o pregunta. Mother, it seems like you're going to write a book. It looks like you're going to write a book. I'm not personally writing a book, no. But these notes, they're from some kind of... No, I just take notes sometimes. I like to remember Srila Prabhupada, and I'll make some notes. I am working on a book. I'm working on a book that is myself and Vishaka Devi and Kaisori, and it is a compilation of interviews specifically of the female disciples of Srila Prabhupada. So you can... Luego te pregunto si Malati ya está escribiendo un libro y ella dice que no, que solo recapitula notas para no olvidar a Srila Prabhupada. Pero que ella con dos de sus hermanas espirituales, con Vishaka y They initiated the female disciples of Srila Prabhupada. van a hacer un libro de entrevistas de las devotas que estuvieron con Srila Prabhupada. So, of course, I would like to come back to Mexico to meet all the ladies who were initiated by Srila Prabhupada and take their disposition. Por supuesto, me gustaría regresar a México y estar con las devotas que fueron iniciadas por Srila Prabhupada y también tomar nota de ellas. Because there are a few books out, but most of the books are coming from the point of view from the male disciple. Hay muchos libros ahora de las experiencias con Srila Prabhupada, pero la mayoría son escritas por devotos varones. And the ladies also had very wonderful experiences. Pero las mujeres también tuvieron experiencias maravillosas. So to get a full picture of Srila Prabhupada, we want to present the other half. Pero para tener una como fotografía completa de Srila Prabhupada tenemos que tener la otra mitad. Because there are very many valuable lessons that were given to us Porque hay muchas lecciones valiosas que fueron dadas a nosotros, that were not only for the ladies. que no son solo para las mujeres. Srila Prabhupada would often give instructions to someone, either male or female, maybe not even a prominent person. Srila Prabhupada llegaba a dar instrucciones, ya sean mujeres o hombres o personas que no fueran tan prominentes. And he expected each of us to do our part. Y esperaba que cada uno de nosotros hiciera su parte. It's not that he only instructed me
senior devotees, he gave instructions to all classes of devotees. No era que él solamente diera instrucciones a los devotos mayores, él daba instrucciones a todas las clases de devotos. And he wanted us to share these instructions. Y él quería que nosotros compartiéramos estas instrucciones. You know. And he didn't give the instructions to amuse us, he gave the instructions to guide us. Y esta no dio las instrucciones para que fueran mal usadas, sino para que nos sirvieran de guía. So when I speak about Srila Prabhupada, my hope, my desire is that you will feel inspired to follow him more deeply. Cuando yo hablo de Srila Prabhupada es para que ustedes se sientan más inspirados en seguirlo profundamente. That I'm not speaking to amuse you. No estoy hablando para sorprenderlos. That I'm hoping that through my words, Srila Prabhupada will capture your heart a little more so. Estoy esperando que a través de mis palabras Srila Prabhupada capture sus corazones. And I request you to please very consciously study his books and really try to understand what it means to be Krishna conscious. Y les pido a ustedes que cuidadosamente estudien sus libros y Traten de ser conscientes de y traten de ser conscientes de Krishna. It's not that we simply change our dress and put on the tilak and put our hands in a bag, No es solamente que nos cambiamos de ropa, nos ponemos tilak y metemos la mano en una bolsa, but the real change comes in the consciousness, pero el verdadero cambio está en la conciencia and it's a work for the entire life. y es un trabajo de toda una vida. It is a continuing process. Es un proceso continuo. So I beg you to continue with this joyful process of developing your Krishna consciousness. Así que les ruego que continúen este proceso, Joyous process. este alegre o proceso de conciencia de Krishna. Because Krishna consciousness, devotional service, is joyfully performed. Porque el servicio de conciencia de Krishna se ejecuta con alegría. Hare Krishna. Thank you very much. Gracias a todos. Are there any questions? ¿Hay alguna pregunta? How many times you stay with Srila Prabhupada in the service? ¿Cuántas veces estuvo con Srila Prabhupada en su presencia? There were some times, you know, it was over a number of years. Fue algunas veces, fue un número de años. At one point, my husband for 2.5 years was his secretary. Por un tiempo mi esposo por 2 años y medio fue su secretario. For example, he also came for the first time with Srila Prabhupada to Mexico. Por ejemplo, él también vino la primera vez que Srila Prabhupada vino a México. I was not fortunate at that time. No era tan afortunado en esa época. But other times I would travel with them, particularly in India or in France or in London, in UK. And I would perform the service of cooking. Pero otras veces viajaba con ellos, especialmente cuando íbamos a India, Francia o Londres, y yo cocinaba para él. Housekeeping laundry. No hacía el servicio de lavandería. One time in India, he actually, he was in Vrindavan and he became very ill. Una vez en India estábamos en Vrindavan y él estuvo enfermo. And he was calling all of his leaders, the temple presidents, to come to Vrindavan. Y él empezó a llamar a todos los líderes, a los presidentes del templo a que fueran a Vrindavan. But the president in Delhi didn't come because there was no one to take care of the temple if he left. Y el presidente del templo de Delhi no fue porque no había quien tomara cargo del templo. So Srila Prabhupada told me to go to Delhi and take care of the temple so that the temple president could come to Así que Vrindavan. Srila Prabhupada le dijo a Malati que ella fuera a Delhi y se encargara del templo para que el presidente del templo pudiera ir a Vrindavan. One time, he was very, very, very affectionate with the children. Srila Prabhupada era muy afectivo con los niños. And because my daughter was the first child born in within the movement, Porque mi hija fue la primera niña que nació dentro del movimiento. they had many close relationships. Tuvieron una relación muy cercana.
Her name was given by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada le dio su nombre. And one time when we were living at John Lennon's place, Una vez que nosotros estábamos viviendo en la casa de Yogananda, Srila Prabhupada had a small apartment. Srila Prabhupada tenía un pequeño departamento. And during that time he was teaching Jamuna Devi how to worship his small deities. En aquel tiempo Prabhupada estaba instruyendo a Yamuna Devi cómo adorar a sus pequeñas deidades. So my daughter, she was free to come in and out of Prabhupada's quarters. Mi hija era libre, entraba y salía libremente de los cuartos de Srila Prabhupada. No invitation was required. No le pedían invitación. So they had his room, it was a small apartment, living area. So only a few devotees could fit in that small place. Era un apartamento pequeño, entonces solo algunos devotos podían caber en ese lugar. Otherwise, we had a very nice temple room there. Aparte de eso, bueno, tenían una sala de templo muy hermosa. One evening in the small apartment, Shamuna was offering arti to Srila Prabhupada's deities, and Srila Prabhupada was present, sitting. Una vez Yamuna estaba ofreciendo el arti a las deidades de Srila Prabhupada y Srila Prabhupada estaba ahí también. And some other devotees were also sitting. Y algunos otros devotos estaban también ahí sentados. And my daughter also entered. Y mi hija entró. So just at that point in time, Jamuna had offered the flower. Y justo en ese momento Yamuna había ofrecido la flor And then she offered it to Srila y Prabhupada. se la ofreció a Srila Prabhupada. At that same time, my daughter stood up and she started to leave the room. En ese mismo momento mi hija se puso de pie y empezaba a salir del cuarto. So he took that flower and he tossed it and it hit on the back of my daughter's head. Así que Srila Prabhupada tomó la flor, la olió y la lanzó a la cabeza de su hija. And she turned around. Ella se volteó. She was maybe like 3 years old here. Para entonces ella tenía a lo mejor 3 años más o menos. She turns around, Así que se voltea, picks up the flower, toma la flor, and she walks back to Prabhupada. camina hacia Prabhupada And she pops it into his mouth. y la mete en su boca. He was just smiling. Y él solo sonreía. And actually, at that time he had one servant. En ese tiempo tenía un sirviente. And the servant, he was not maintaining good consciousness. El sirviente no estaba manteniendo una buena conciencia. He had some doubts, Tenía algunas dudas. and instead of trying to resolve those doubts, by making inquiry to the spiritual master, by chanting, he wasn't chanting his rounds. He wasn't really, he wasn't taking the spiritual remedy. En lugar de tomar el remedio espiritual cantando sus rondas, inquiriendo al maestro espiritual, So he had these doubts. no cantaba sus rondas y tenía dudas. So later on, he commented, he left the movement, Así que después se dejó el movimiento. and he commented how, the spiritual master was playing. Because he was saying it in a negative, in a criticizing way, playing with a small girl child. Así que él criticó a Srila Prabhupada de que él había estado jugando con una niña pequeña. And Srila Prabhupada could understand the mentality of this person, and he was trying to help her. Srila Prabhupada pudo entender la mentalidad de esta persona y lo estaba tratando de ayudar. So Prabhupada understood this, Prabhupada entendió esto. and he commented that there was a couple other incidences, but he said this was the cause of his falling down. Hubo otros incidentes, pero Prabhupada hizo el comentario de que justo es el comentario que él había hecho fue la causa de su caída. Unnecessarily criticizing the spiritual master Criticaba al maestro espiritual and looking at the spiritual master as an ordinary person. y ver al maestro espiritual como una persona ordinaria. Can you tell how Prabhupada went from Swamiji to being called Prabhupada? So the question is, how did we start Swamiji to Prabhupada? La pregunta es de cómo fue de que llamaban a Prabhupada, le llamaban Swamiji, cómo fue que lo empezaron a nombrar como Prabhupada. Well, when we left America for India, that was in August of '68, we were still referring to him as Swamiji.
Cuando nosotros dejamos América para ir a India, nosotros todavía nos referíamos a Srila Prabhupada como Swamiji. But then we heard from the devotees in America that now they were calling him Prabhupada. Pero después escuchamos de los devotos que seguían en América que ahora lo llamaban Prabhupada. Because they had seen that on Srila Bhaktisiddhanta Saraswati's name, they had seen Prabhupada. Porque habían visto que en el nombre de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati también está escrito Prabhupada. And they asked, what is the meaning? Y le preguntaron cuál es el significado. And he explained to them it means the master at whose feet all other masters bow. Y él explicó que significa que él es el maestro donde los otros maestros están a sus pies. So then the devotee said, may we call you Prabhupada? Y así que los devotos le preguntaron, nosotros podemos llamarte Prabhupada. And he gave some thought, some consideration, and he said, that will be all right. Y él lo consideró y dijo, sí, eso va a estar bien. So then we got the letter, from the devotees in America. It took us a while to make the shift because they were there with him and we were in London. But when he arrived in London, we were already referring to him as Prabhupada. Así que nos llegó una carta de América y fue para nosotros un poco difícil hacer este cambio de llamarlo Swamiji y llamarlo Prabhupada, pero cuando lo volvimos a ver en Londres nosotros ya nos referíamos a él como Prabhupada. There's nothing wrong with Swamiji. No hay, It's a proper expression. no hay nada malo con Swamiji, es una expresión apropiada, It's also like common or ordinary. pero es como común o ordinario. For someone of the stature of Srila Prabhupada, we want to properly respect him. Para alguien con el estatus que tiene Srila Prabhupada, queremos respetarlo apropiadamente. Yeah, so that occurred in, say like around 69. Eso ocurrió alrededor de 1969. ¿Cuál fue la última experiencia que tuvo con Srila Prabhupada? Which was the last experience that you had with Srila Prabhupada? Physically. Well, on one level,